Damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu dem höchstwahrscheinlich Finale des Events. Ich bin Samsumafix. Wir haben beim letzten Mal hier es geschafft und die verlorenen Artefakte hier vor 500 Jahren wieder zusammen bekommen. Zumindest Kopien davon. Und dann den Bambukatte hier ausfindig gemacht als Betrüger. Und nicht nur das, auch der Bambukatter. Oh, Temilenzer kann ich nehmen. Ich weiß zwar, ich habe zwar keine Ahnung, wieso ich jetzt Temilenzer dabei habe, aber who cares, es ist Temilenzer, das kann doch gut sein. Und es ist so, dass in Wahrheit unsere drei Gäste hier nur das Abenteuer hintergangen haben. Wir versuchen jetzt hier diesen Kampf mit einer Rama-Kombo, weil die gute Rama-Butter ja auch mal was zeigen kann. Letztes Jahr habe ich es mit Lancelot gemacht, deswegen lasse ich mir den auch hier in der Hinterhand, auch wenn ich glaube, es wäre schlauer, Nero mitzunehmen. Es ist Last Standing, ihr wisst, wie man das ja macht. Der Fight ist nämlich für einen Storyboss, also für ein Event, ziemlich schwer und deswegen sind wir mal gespannt. Mit Benny könnte man den Kampf zerstören, also wirklich zerstören, aber das will ich nicht machen, weil das ist so langweilig. Also ich meine, Merlin Welvers ist auch nicht unbedingt spannend, aber ich finde, es ist zumindest ein wenig interessanter. Jetzt machen wir hier nur noch einen C-Wechsel und zwar in das Rightful Place. Und dann würde ich mal sagen, sind wir nun ready, liebe Leute? Es ist Zeit, los zu Ramen. Und die Ramen-Butter macht jetzt das, was sie am besten kann. Herumschmieren. That is the sanity-splitting cry of a demonic bird. Just as described in the Koijiki. This is definitely new. But when you heard the fearsome cry, you did not back down. I see you have decided to reveal your true nature as well, beautiful Oni warrior. Forget it. I simply decided that if we were facing a demonic opponent, I would not hold back in any attempts to see it soundly destroyed. Oh, changing clothes to match the occasion. I like your style. In that case, I don't mind if I do the same. Jetzt wissen wir, wieso sie zu Lancer wird. So unpassend. That's right, I'm going to defeat the beast with the ultimate beauty. Sell to Tamomoe. You mean Tamomoe Shark? What's your plan? Fight even with even warrior? Heck, are you guys for real? You actually came to get slaughtered on your own accord? What a laugh. I knew you were dumb, but I didn't know you were this dumb. Fine then. I'll let you off the hooks. Just stay out of my way, and I forget how much you pissed me off. You let us off the hook? You're the one who cornered your monkey mask. Said the beautiful, cool-headed warrior Princess Kirei as you changed her in battle dress. You think I'm cornered? Are your drinks actually soft in your head or something? There's no way your chumps can beat me. I've been collecting the amethyst diviner for almost 500 years. Even you losers ought to know how strong that stuff is after you're slaving over here. I would kill 100 of your dinky heroic spirits and still have energy to spare. I'm not going anywhere till you're dead. The shrine busted up. And I've eaten every last sparrow. Oh, the arm sparrows. He's right about one thing. That's not. This thing is rotten to the core. Spares the self-congratulation chap. I see now that the only way to settle this is by the blade. I take it you have no intention of turning yourself in Emma-Kurt, Mr. Monkey Mask Monster. Dumbass. Why should I go out of my way to visit a stupid old hell? Then I say my representative answer me this. Why did you do it? Is this all to take revenge for that happened to you, the grovel of the monkey and the crab? Is it because you kept creating Pigeonlet as a bad guy even though you were just trying to live your life? After all that, you're still trying to make allowance for my circumstances. You're really a hopeless idiot. You think this is about revenge? You wanna know why I did this? Because it's fun, of course. There's nothing better than tricking a bunch of happy-go-lucky simpletons. Except maybe for watching a bunch of weak little shit work themselves to death for nothing. Understood. So I have no intention of facing his judgment, chap. You also say you have no intention of reforming and no need for a chance to reduce your sentence. In that case, I will see that justice is done to him instead. I will see you cast into a Sanjaya Kalsutra and Mauvara turn very straight to RVC. Even the great Oni quake and fear of the sparrow shot and Jokobatuto, the last light of your eyes will see.
Holy moly, Mann. Unsere kleine, süße Benny, die ja von dem netten Chip-Mädchen, wird hier auf einmal zu einem hier wirklich relativ brutalen Monster. Das ist unschön, liebe Leute. Aber, liebe Leute, so muss man auch umgehen mit dem furchtbaren Monster. Wie gesagt, dieser Bossfight hatte den Ruf, als einer der schwersten Event-Bosse zu sein. Aber letztes Mal war ich echt froh, dass ich es geschafft habe. Und nun ist es Zeit für das Grand Battle gegen den Dämon. So, was hat er jetzt hier? Reduce Buster Damage taken. Traum. Der Traum, Mann. Genau das, was ich wollte. Okay. Attacker, nein. Das stört mich nicht. Okay, to Arts. Okay, perfekt, perfekt. Also, dann legen wir los. So. Der hat nämlich das lustige Gimmick, dass er nämlich immer gewissen Attacken ausweicht, wie man hier schön sieht. Und das ist ehrlich gesagt ziemlich madig. Sag mal, Increase Critical Strength. Wie ist der Cooldown? Wahrscheinlich ewig. Ja, 6 Züge, das geht ja. Alter, wenn man den Skill auf Max hat, ist ja dann echt nur 6 Züge. Dann ist das ja ein ziemlich starker Skill, Mann. Ach, who cares, liebe Leute. So, ich habe gehört, du bist Dämonik. Ich habe gehört, du bist Dämonik, mein Freund. Wisst ihr, wer einen Bonus-Damage gegen der Dämonik-Gegner hat? Ja, immer noch nicht so der geilste Damage, Mann. Jawohl, schon ganz in Ordnung. Aber der hätte schon fetter sein können. Der hätte schon fetter sein können. Ja, den Phamrsolone. So, und jetzt noch einen schönen Buster Crit. Ja, toll. Na toll, das war richtig schlecht, Mann. So. Man muss das immer lesen, was er hat. So, Quick Attacks. Okay, Quick Attacks ist super, Quick Attacks ist richtig gut. Greif an. Greif an. Genau, greif nur Raman. Weil Raman's verdient. So. Was war das jetzt? Quick Attack. Ich weiß gar nicht, was er wieso er die ganze Zeit Quick Attacks macht, aber ich find's super. So, jetzt sind leider meine Buffs in dem Zug weg. Was die Sache doch ein bisschen unschön macht. Oh. Sehr gut, immer mal ein Crit. So, jetzt kannst du Rama angreifen, danke. Nochmal. Das ist so ein Bullshit, Mann. Das ist so ein derbe Bullshit, Mann. Okay, wieder Arzt, oder? Ach, warte, Arztkarten. Das ist eigentlich schlecht, aber ist auch nicht so schlimm, denn wir machen den und dann von mir ist den. So, Ramatan ist ein MP ab. Also. Der hat halt so viele Stunts und Defense und den ganzen Schmarrn, den er hier macht. Das ist echt schwer, so, und besonders die MP-Skills, die er die ganze Zeit uns hier drauf zaubert, macht die Sache echt madig. Aber Leute, dafür habe ich ja mal Merlin gerollt. Ich möchte keine Probleme haben. So, bitte. Dankeschön. Also, jetzt kommt der zu Arztkarten, damit kann ich leben. Ja, toll. Jetzt kann ich die fetten Buster Crits raushauen. Jetzt kann ich natürlich die fetten Buster Crits raushauen, oder? Naja, ich denke, das MP sollte auch so langen. Ich habe gar nicht geschaut, was war das jetzt? Arztkarten, glaube ich. Oh, das wird gar nicht. Doch, das hat gelangt. Sehr schön. So, jetzt kriegen wir das MP ab und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das kann. Oh, diese Boss. So, wie lang down? Oh, Invincible to Arts, okay. Ja, wie lang bitte? Ein Zug. Ja gut, das stört mich ehrlich gesagt sehr wenig. Warte, was hat er jetzt? Invincible to Arts, glaube ich, stand da jetzt, oder? Habe ich es richtig gelesen? Ist jetzt doof, aber gleichzeitig auch im Endeffekt egal.
Weil wir leben eh von MP-Schaden. So, passt. Mal natürlich erstmal wieder MP voll. So. Protector, passt. Passt, kannst machen. Nicht Bust up, nicht Bust up, nicht Buster. Alter, du Lutscher. Madig, Mann. Immer Buster, immer Buster. Okay, Mob wieder die kleinen Buster-Karten. Dann machen wir halt keinen Buster, liebe Leute. Dann garden auf Avalon wir uns halt hier bis zum bitteren Ende. Wie gesagt, schwerer Kampf im Endeffekt von dem Prinzip her, dass man halt, wie gesagt, das Problem hat, wenn man einen Servant hat, der halt sehr von einem Kartentyp lebt. Und ich meine, Raum wäre zum Beispiel einer, der halt sehr von seinen Buster-Karten lebt. Und natürlich dieses ganze HP da und was er hier die ganze Zeit macht. Ja, das ist so unschön, Mann. Das ist schon sehr unschön. Und er hat ja auch nicht gerade wenig Leben. Passt. So, also, kein Buster. Arzt passt. Endlich, liebe Leute, mal Glück gehabt hier. So, und dann hauen wir... Oh, Leute, jetzt sehe ich Big Buster Crit Memes. Now I see Big Buster Crit Memes. Wie sieht es eigentlich hier so aus? Wir könnten noch mehr Crit Damage machen, aber das ist jetzt auch wurscht. Ich will lieber mehr MP-Spam haben. MP-Spam ist nämlich lustig. Monster! Übrigens haben wir einen MP2 zu MP2. Bei Space Sisters. Bei Ryan, glaube ich, sind die gekommen. Und jetzt, Leute, schaut euch den Buster Crit Team. Schaut euch auf den Buster Crit. Ich sag 100.000. Yeah, 170, liebe Leute, da geht was. Aha, jetzt haut er noch Gift raus, oder? Jetzt haut er hier noch fetten Giftschaden raus. Wird immer lustiger. So. Ich lese mal nicht, was er macht hier. Arzt Damage, okay. Das ist auch in Ordnung. So. Denn wer doch Arztkarten, wenn er Buster Crit Memes hat. Ja, 5000, Mann. Schade. So, wenn ihr jetzt 5 Arztkarten zieht und der Immun gegen Arzt ist, dann haben wir es. Basta. Okay, liebe Leute. Das kann er gerne sein. Denn wir beenden es jetzt. Man muss nämlich so 2 Breakbars wegnehmen. Und das haben wir hiermit, also ich hoffe zumindest, geschafft. So. Schöne Fight, ehrlich gesagt, Mann. Hab mir jetzt Laune gemacht. So. Why you? So. Und Ray war es einfach ganz entspannt überlebt, liebe Leute. Ohne Probleme, Mann. So, und 3 Mirrors, die ich aktuell sogar für Astral bräuchte. Ich habe mir schon überlegt, ob ich Astral auf 9 Level, aber ich meine, mein Astral, die ich letztens gezogen habe, ist immer noch Level 40 oder so. Da wollte ich eine Skills auf 9 bringen. Darf ich mal wissen, also Leute, Mann, der Tiger-Typ war mir echt sympathisch. Ich verstehe auch gar nicht, wieso der hat uns ja geholfen. What's going on here? Snake Mask. Tiger Mask. Why are you slowing me down instead of help me? Ja, ganz ehrlich, und auch Snake, der war eigentlich in letzter Zeit immer, also war ich hilfsbereit. What do you think? Ain't you good for nothing's up when you had the name for and go nowhere to go? Don't you dare get in my way now. Don't you dare defy me. What's wrong with you morons? It's splitting apart. No, wait. I think it's self-destructing. I'm not defying you. I'm a body without a head. You have all the smarts. I have no choice but to do what you say. I can't help Benny, even if I want to. I'm still me. You're lost because you weren't strong enough. I'll just say one last thing before I go. I may not have a head, but you have nothing. Stupid stray, how dare you to talk to me like that? Well, fine, I never expect you to be any useful, especially since I knew you felt bad for her. But what? You excuse Snake Mask. You shouldn't have any reason to side with this Sparrow. True, I don't. But even so. I know. This is bad. This is very bad. Very bad. I'm cursed. I know it. I've really messed things up. Oh, no. This is bad. This is so bad. Monkey's gonna kill me. No, wait. I'll be kicked out of the main before he gets a chance. What am I gonna do? If I don't have any money, anywhere else I can go.
A messy spirit like me won't last outside the day of the Abenteuer. Huh? That was my fault, right? You guys did that all on your own, right? Please, you have to keep quiet about me. I disappear forever if you kick me out. Alright, I don't know what your story is, but I know what it's like. You find yourself in a corner. Oh, cold up, man. Hör auf, so sympathisch zu sein! Very well, go on then. I tell whoever ask that me and my men were the only ones here. Hey, really? Are you sure? Hurry up, can't you hear that alarm belling? We didn't mean for this to happen, right? Besides, this was mostly my fault for not trusting in my own matecraft knowledge before opening the lid. But don't count me on too much. I have this bad habit of absolutely falling apart under this intense scrutiny. Goredofl, ist er so ein sympathischer Kerl. I can't blame Magistrate Tiger for going soft. Our type just can't help but to be grateful for small kindness. Besides, this world and I have had a good run. At least I got a feast of my eyes on a George's Looker and have had some genial fun drink before I go. Sorry, monkey, but this is where we part ways. I deal with your cruelty anymore, and well, I never like being the tail. How dare you! How dare you! How dare you third-rate chumps ascend before me! You're above yourself without me! Get back here! Get back here, damn it! I'm the head of this operation. You're supposed to do what I say. Oh, damn it all! What's the use of being a genius if you can't do anything without a tail in a body? Now do you understand? This is where the path you choose ends, chap. Those who lie solely for their own pleasure, who have not but envy for others' happiness, will never have anyone come to their aid. Emma's court is now adjourned. You may try again from the depths of hell. So, schade. Ach so, ich dachte, wir sehen jetzt irgendwie so eine Köpfungsszene. Aber ich glaube, das haben wir nur. Das ist der einzige, wo wir das gesehen haben, war in Lostbelt 5. Okay, dann ist es nur noch eine Zeit, das schöne Abenteuer zu beenden. Ja, weiß ich doch, liebe Leute. Soll ich jetzt Nein sagen, oder? Soll ich jetzt Nein sagen? Nein, ich möchte das Event nicht abschließen. Leute, es ist Zeit für das grande Finale. Den Abschluss des Sparrow Daily Rewards Section 13 Records of the Amortized Prosperity. Ja, wunderbar. Dann, liebe Leute, time to end this. Schade, ich hätte trotzdem gerne eine Köpfungsszene gehabt. Eine Lore. Es ist kein heiliger Gral. Lügt mich nicht an. Lügt mich nicht an, liebe Leute. Es ist kein heiliger Gral. It seems the curse has been well and truly lifted. And all thanks to me, I dare say. Foo. And not only that, they even said they'd accept our efforts to make amends as the offering. And gave us back all the magic energy we earned from the Holy Grail. I must say that was quite generous of him, at least for a stingy Eastern Divine Spirit. And be careful about your choice of words. With an attitude like that, Lord Emma might just decide to change his mind and have you start all over again. Oh, and you remember, honestly, it's the best policy, okay. Then itself looks different now. It is just though the very building is brimming with a divine aura. Because it was able to offer up all the gratitude to the tributary, now that they're released from its bogus debt. I'm pretty sure this means it is just an old yoga power back now too. You couldn't ask for a better ending. This would have never happened without your help. Tomo, Kime, Tomoe, Fion, Diamond, Goredofl, Mesh, Maxi. Thank you. On behalf of the MRT, I can't thank you all enough, chap. I do feel bad ended up taking care of us when we are supposed to be taking care of you. But I learned a whole lot from this experience. I'm just glad we didn't have to face divine punishment. Obwohl Goredofl Schwein hätte ich schon gerne sehen. Indeed, this may not have turned out to be kind of pleasure trip we had in mind, but it used to be one of the best New Years I've ever had. All that's left now is to contact Chaldea
based and have them reshifters home. Yes, about that. Stimmt, hatte Peter verloren. Maggie, given how hard we've been working, how about spending one more day at the inn and relax and... Hello? I could have sworn I finally had called us wash just now. This is Shion, non Socaris, calling from the Wandering Sea, Chaldea base. Do you read me already? If you do not hurry up and respond, I'm just going to push the S4's return button, I swear I will. It's Shion. But why is she calling us from a sparrow? Ah, you're the sparrow. Watch that. Is it? Here, give me the thing you've got on your wing. Chip? You mean this? I found it on the mountain out back, Chip. It has been making all sorts of awful noises every day. Is it yours, Chip? So, Chip, why didn't you report it lost and found? Certainly, you're old enough to know better than by now, Chip. How did I come to be lectured on personal responsibility by a sparrow, and at the age of 29, no less? Then you didn't have the comms device all this time, Lord Goredofl. I thought you refused to contact Chaldea, no matter what, because you were a brave commander, heroic as yourself. Did you know about this, Maxie? Who, me? No, of course not. Never mind it now. As to say, all went to the end well. Yes, if we had been able to consult with Da Vinci, Holmes and Shion, we may well have managed to resolve the tribute to all problem in a matter of days. But of what, there's nothing wrong with making a little side stop now and then. And besides, we ended up solving a much bigger problem as a result, did we not? Hello, my calculations can confirm you should be able to hear me now. So under the assumption, please firm up. We have gone past our magic energy reserves and are seeing errors in your system verification. So I'm going to bring you all back right now. Our return redshift has begun. Senpai, that's the one last thing you have to say. I'm on it. Thank you for the wonderful New Year's. That's the best possible farewell I could have asked for, Chip. Damn, will never forget what you did for it. We and Chaldea have an unidentifiable connection. If there's anything you feel I could help you with, I would be happy to fight by your side from now on. Perhaps I could even be a servant, Chip. I've been practicing the greetings unique to them. Though, that all depends on if Great Emma gives his blessing. He can be kind of a hard-headed at times, so it might take some work to convince him. Regardless, you'll always be welcome here. I'll have to keep stocking up on virtue and gratitude myself to ensure that good fortune comes to pass. Well, it looks like this is goodbye. Take care, Miss Beni-ema. I look forward to receiving your next lesson. I'll be taking my leave now too, Miss Benny. Thank you for all your help. What incredible social skills they both have. It's as though they are both birds taking flight without leaving so much as to speak on the ground. Goodbye, teacher. I promise I grade it for the beginner level next time. Sehr gut. I suppose this is a positive outing, all things considered. My reputation at Chaldea has improved, and I enjoyed my error at it to imitate truthfully. As far as I'm concerned, there has been no downside. But what about you, Diamond? As far as I can tell, you don't seem to have gained anything from this trip. Doch, ich habe 4 neue Demons und ich freue mich über keinen von denen. Double ridiculous, my lord. What better reward could I ask for than to see my captain demonstrate his valor? I see. Well, good. I'm glad to hear it. You're a fine warrior, Diamond, and a good man indeed. You're almost wasted on one so fickle as me. Good. Okay, Aaron. It's time to see our guests off. Chip, everyone line up. Send off formation. Go. Ahem. I'd like to take this time to thank you all for staying at our inn. We hope that this year brings you good fortune and that you are able to welcome the next without incident. Have a safe and wonderful trip. We suppose we'll all be there waiting for your next visit. Chip, chip. Auf Wiedersehen, Benny. Und danke für die lustigen Momente, besonders wo du
da Kirime und, also besonders, Tomoe gebasht hast beim Con. You've got to be kidding me. How could you lose your comms device during our very first reshift experiment? From now on, I'm giving it to Masha instead. Welcome back, guys. Anything interesting happened on your reshift? Tell me all about it. Thank you, Da Vinci. It's good to be back. The singularity was on hot springs in called Day. And it, Prosperous, who was really nice and great on the job, was actually a sparrow. Unfortunately, she had been taken by a devious plan to slow Chaldea out on then over in the last 500 years. Really? Oh man, I can already tell this is gonna be good. Come on, let's go to the cafeteria. You too, Maxi. And Gordy, come on. Man, that sounds nice. You always get there all that lucky. Okay, mir nehmen immer nur die furchtbaren Lostbelts mit. Ha, I can understand you, Envy, but I'm afraid you'll just have to resign yourself to it. After all, ray shifting is an entrancing experience reserved solely for those who... Oh, who am I kidding? It was awful! If I was stranded in the woods, I was on the verge of turning into a pig. Nothing good can ever come of it. I'm never ray shifting again as long as I live. Hoffentlich in 2 Events sehen wir wieder ray shiften. Damn, so Gordy went off to the sulk, huh? Too bad, I was hoping to hear the story from many points of view as possible. But oh well, he did just finish the very first reshift after all. Dr. Goredofl may like to complain, but I thought his delivery was amazing. It's not exaggeration to say that we couldn't have resolved this case without this help. What's it by? You know, there's still one thing nagging at me. However, there's still one thing lacking resolution. Isn't that right, Master? Yes, I know, no need to tell me. Come on, let's discuss this. So what was that all about anyway? Point in the cafeteria. And of course, don't skip the hot green tea. I believe the story will be more than worth it. Hä? Was? Das verstehe ich jetzt nicht. I'm glad we've got to give everyone such a grand farewell. But now that the Beni-ema is back to normal, we are busier than ever, and the spirits alone just aren't enough to cover everything that needs redoing. I guess I have no choice but to ask Mother for help, much as I really wish I didn't have to. Not her, Chip! Chip! That wicked old hack will be the death of us. If it just needs more help, I promise I'll work day and night make up for the difference. Oh no, don't be silly. I'd never let you do that. Work-life balance is very important, so I bring in some new employees to preserve that balance. Chip, in that case, what about the demonic monkeys? They are hard workers, right? I've heard of thinking outside the box, but it's just not outside, it's outlandish. Still, the monkeys have stopped making trouble. I wonder what they started in the first place. Hunchback Rodman. Oh, this must be the place. I finally found it. Pardon me, young lady. I couldn't help but overhear you talking about the monkeys. I hope you can forgive them for any mischief they caused. I'm afraid I'm the one who blamed for that. I heard the grapevine that there was a kind of sparrow in dire straits, you see. So I asked the monkeys to take some of my things to the hope that they might be helpful. Unfortunately, it seems they kept forgetting the purpose on the trip on the way. Das ist der Mann aus ihrer Geschichte. Still, they never brought the packages back to me, so I do think they left them where they were supposed to. Did you receive them? Okay. Chip, 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 Chip. Yes, I did. Chip, hey, where are you, Chip? Welcome back, sir. I've been waiting for a long time. Und damit, ehrlich gesagt, dachte ich jetzt, die Geschichte ist ja jetzt, dass dieser Monkey irgendwie diese Affen kontrolliert hat. Aber so ist es natürlich ein schöner Ende natürlich zu der Hintergrundgeschichte von hier unser gut Benny. Damit säcken wir noch den Heiligen Gral ein. Verzeihung, die Lore, die ich aktuell übrigens mehr brauche, fast als ein Gral. Und damit sind wir mit meinem Matei-Event auch durch, liebe Leute. Ein wirklich sehr schönes Event. Storymäßig war es jetzt sehr umfangreich, ehrlich gesagt. Also ich glaube, da haben wir jetzt schon einiges hier in der Story verbracht. Sehr unterhaltsam teilweise, gab einige sehr lustige Momente, besonders halt Bennys sehr gute
Küchenschule hier, wo sie Kirei und so gebasht hat. Persönlich fand ich den Grind aber sehr nervig. Es hat sehr genervt, obwohl ich wirklich jede C jetzt MLB habe, außer die 5-Sterne-C. Da habe ich 2, 3 Kopien. Fand ich jetzt sehr nervig, das mit diesen Holzdinger. Das ist so unglaublich nervig zum Grinden und gleichzeitig dann noch die Event-Shop zu grinden. Bin ich gar kein Fan, aber Leute, das Gacha war hier super in dem Event, also allein deswegen muss man es wegen. Nee, aber war trotzdem ein nettes Event. Wir haben noch 2 Challenge-Quests. Die eine ist halt immer für mich noch die furchtbarste Challenge-Quest aller Zeiten und die andere schauen wir mal mit Yang, wie die wird. Nichtsdestotrotz, war es ein nettes Event. Mich hat es sehr gefreut, hier das hier nachzuholen. Da ich ja letztes Mal aufgrund persönlicher Diskrepanzen, sagen wir einfach mal, nicht spielen konnte, hat es mich sehr gefreut, das Event hier nachzuholen. Und es hat sich meines Erachtens auch wirklich sehr gelohnt. Nun gut, Leute, dann würde ich sagen, und übrigens, Liu Shuwen, bester Masseur aller Zeiten. Da verabschiede ich mich nun, Leute. Ich war Suffix und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in Fake und Order oder mit einem anderen Let's Play Projekt. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und danke fürs Zuschauen.